Hello children, today we are going to talk about food and cooking. Our lesson topic is Unit 8, What's Cooking? Aim of the lesson. At the end of the lesson, we will able to learn how to use countable and uncountable nouns and tell about someone's favorite food. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Бид өнөөдрийн хичээлээр хоол болон хоолны урлагийн талаар ярилцах болно. Мөн тоологддог болон тоологдгүй нэр үгээ ашиглан хэн нэгний дуртай хоол хүнсний талаар ярих болно. Objectives: Guess the puzzles about the food, listen to a song about the food, study grammar determiners a, an, some, any, this, these, and that. Practice using the grammar and homework. Энэхүү хичээлийн зорилгын хүрээнд бид эхлээд хоолны тухай таавар таана, хоолны тухай дуу сонсно, мөн тодтогт гишүүн an, some, any болон захын төлөөний нэр this, these, that-ийг хэрхэн хэрэглэх талаар дүрмээ судална. Энэхүү дүрмээ ашиглан дасгал даалгавар ажиллана. За хичээлийн төгсгөлд бид гэрийн даалгавраа тэмдэглэх болно. Puzzle 1. Who am I? My body is round. I'm white inside. I wear a red jacket. I'm healthy fruit. I grow on trees. Миний бие дугуй, би дотроо цагаан өнгөтэй, би улаан хүрм өмсдөг, би эрүүл жимс, би модон дээр ургадаг, би хэмбэ. Good. I'm an apple. Puzzle 2. My body is long. I'm very healthy. You can make juice for me. I wear an orange coat. I grow underground. Who am I? You think more seriously? Good. I'm a carrot. Puzzle 3. Who am I? I'm a small fruit. I'm not bigger than a tennis ball. My skin is brown. You have to peel me. I'm green inside. You think more seriously? Are you ready for answer? Yes, I'm a kiwi. Good job. I love food. I love to eat. My favorite food is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. Pizza, ice cream, water and juice, milk and yogurt, cheese and fruit, rice and cola, pasta, cake and soup. You can't count any of these. I love food. I love to eat. My favorite food is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. An apple and an orange. 4 sweets, a banana and 3 eggs. 2 sausages, a carrot, and a loaf of bread. You can count all of these. I love food. I love to eat. My favorite food is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. Learn new words. An egg, a biscuit, a cabbage, a carrot, a pancake, a watermelon, an onion, a paper.
Now you repeat words by the teacher. An egg, a biscuit, a cabbage, a carrot, a pancake, a watermelon, an onion, a paper. Can you count egg? Yes, we can. Can you count carrot? Yes, we can. Can you count paper? Yes, we can. So, all of these foods are countable. Remember, you can use a before consonant. For example, a banana. You can use an before vowel. For example, an orange. Now learn new words. Bread, butter, bacon, mutton, pasta, milk, jam, soup, rice, sugar, cereal. Can you count bacon? No, we can't. Can you count soup? No, we can't. Can you count milk? No, we can't. All of these are uncountable food. Let's study grammar. Look at the sentence on the screen. There is an apple on the desk. I have 2 oranges and 5 apples. There are some onions in the basket. When do we actually use countable noun? Nouns we can count have a singular and plural form. For example, an egg, 2 eggs. We can use an or a number before the noun. Use a singular or plural verb. This is a sausage. These are some sausages. За бид тоологддог нэр үгийг хэрхэн хэрэглэх вэ? Тоологддог нэр үг маань ганц тоо болон олон тооны хэлбэрт байдаг. Тухайлбал 1 өндөг, 2 өндөг. Мөн бид an болон тоологддог нэр үгийн өмнө хэрэглэнэ. Тухайлбал 1 өндөг, 2 өндөг. Мөн бид үйл үг маань ганц тоо болон олон тооны хэлбэрт хувирж байна. Тухайлбал энэ бол 1 зайдас, эдгээр бол 2 зайдас. Хүүхдүүд та бүхэн доорх жишээн дээр байгаа үйл үгээ ажиглаж байна. За, is for singular, are for plural. There is milk in the glass. I ate bread with butter yesterday. There is some water in the bottle. When do we actually use uncountable noun? Nouns we cannot count have only one form, no plural. For example, juice, not juices. Cannot use an or a number. For example, not say a rice or 2 rice. Always use a singular verb. For example, this is cheese, that is some water. За бид тоологддог нэр үгийг хэрхэн хэрэглэх вэ? Тоологддог нэр үг маань зөвхөн ганцхан хэлбэрт байдаг олон тооны хэлбэр гэж байхгүй. Тухайлбал juice, juice нүүдгэж хэлэхгүй. Мөн an болон тоологддог нэр үгийн өмнө хэрэглэхгүй. Тухайлбал 1 будаа, 2 будаа гэж хэлэхгүй. Мөн үйл үг маань ганц тооны хэлбэрт байна. Эдгээр бол
Энэ бол бяцлаг, тэр бол ус. Is for uncountable noun. There is some rice in the bowl. There are some potatoes in the fridge. We don't have any vegetables. We don't have any rice and sugar. Is there any water in the bottle? Are there any papers in the fridge? When do we actually use some or any? We use some for an affirmative sentence. Use with countable and uncountable noun. For example, some eggs, some juice. We use any in negative sentence. Use with countable and uncountable. For example, any carrots, any rice. We use any in question. Use with countable and uncountable. For example, any melons, any milk. За бид some, any тодтогч гишүүнийг хэрхэн хэрэглэх вэ? Бид some тодтогч гишүүнийг хүрээнд өгүүлбэрт хэрэглэнэ. Мөн тоологддог болон тоологдгүй нэр үгтэй хамт хэрэглэнэ. За тухайлбал хідэн өндөг, мөн juice. Бид any тодтогч гишүүнийг асуух болон үгүйсгэх өгүүлбэрт хэрэглэж байна. Мөн адил тоологддог болон тоологдгүй нэр үгийн өмнө хэрэглэж болно. За some, any төлөөний нэр маань монгол хэлний хэрэглэхдээ some тодтогч гишүүн маань хідэн гэсэн утгыг зааж идэг. Any гэдэг маань ямар нэгэн утга гэдэг утгыг илэрхийлж байдаг. Орчуулгахдаа бид тоологддог нэр үгийн өмнө some хідэн гэсэн утгыг илэрхийлж байдаг бол тоологдгүй нэр үгийн өмнө төдийлөн орчуулагдахгүй. Тухайлбал хідэн өндөг. Тэгвэл хідэн жүүснүүд гэж орчуулагдах байх нэ. Мөн адил any асуух болон хүрнэх өгүүлбэрт асуух болон үүсгэх өгүүлбэрт хэрэглэнэ. Мөн адил орчуулгын хувьд болохоор тоологддог нэр үгтэй хамт хэрэглэхдээ ямар нэг тоологдгүй нэр үгтэй хамт хэрэглэхдээ төдийлөн бас орчуулахгүй. Тухайлбал ямар нэгэн луу, өөрөөр хэлбэл тоон хэмжээг зааж байна. Тэгвэл any rice ямар нэгэн будаа гэж яах нь асуухгүй байх нэ. Орчуулахгүй байх. Let's practice together. There is candy in my pocket. A, N, B, A, C, some. Now you try to choose the correct answer. Are you ready for answer? Good. B is correct answer. There is a candy in my pocket. Миний халаасанд нэг чихэр байна. Choose the correct answer. There is not milk in the jar. A, any. B, A. C, some. Now you try to choose the correct answer. Good. A is correct answer. There is not any milk in the jar. Why do you choose any for this sentence? Good. Because any for negative sentence. I have got some. A, apple. B, apples. C, an apple. Now you try to choose correct answer. Good. Correct answer is B. I have got some apples. We need cheese for pizza. A, any.
B, A. C, some. Now you try to choose the correct answer. Good. C is correct answer. We need some cheese for pizza. Why do you choose some? Good. Because some is for affirmative sentence. Are there vegetables in the fridge? A, any. B, A. C, some. Now you try to choose the correct answer. Good. A is correct answer. Are there any vegetables in the fridge? How do you choose any? Okay. Any is for question sentence. Good job. Try to find out odd one out. Juice, milk, mutton, oranges, butter. Now you try to choose the correct answer. Which one is odd? Okay, correct answer is D or oranges. How do you know it? Because others are countable nouns. Good. Now you note the homework.